Niger is one of the poorest countries on the planet, and yet, in the heart of the Sahara, its subsoil has some of the largest uranium deposits in the world. Since their discovery in the 1960s, the French company Orano, which for a long time was called Arriva, has been operating 2 huge mines. It extracts this yellow powder, the fuel used in nuclear power plants. In the 1970s, uranium fever attracted tens of thousands of Nigerians and led to the construction of 2 cities, Arlit and Akokan. Each one is attached to a mine. The Sommer mine, half the size of Paris, is still in operation. The Cominac mine closed in 2021, once the uranium deposits were exhausted. The mining city, Akokan, is now abandoned. Of the 60,000 people who used to live here, only 3,000 remain. Once the mirages of uranium and its promise of a better future have faded, the people of Akokan and Arlit are discover the consequences of 50 years of uranium mining in their region. The environment has been contaminated, and the traditional way of life of the Tuareg people has been changed forever. Only 5 kilometers from the old mine, Orano had built the town of Akokan to accommodate the workers and their families. Yaru Munkaila had come from Dosso, a region more than 1,000 kilometers away in southern Niger, in the hope of a better life. He worked in the Cominac uranium processing plant for 9 years, before being dismissed in 2021. When it left, the multinational razed entire districts of the mining city that it considered to be in poor condition. In a few months, Akokan has turned into a ghost town. Gashi nan dai da suka lice sun rihe muna ruwa sun cire muna wuta gashi nan garin dai gashi nan dai kama gidaje duk a fashe-fashe yace yanzu ku diba yanda wurin yace ma. Bismillah. Assalamu alaikum. Ku shiga ku diba ku gari. Kun gani ko an fashe duka babu komi. Nan lokacin da komina kai yana aiki ma'aikata yana ciki nan ga wurin ga duka gidaje ne da aka washe su in ka diba daga can har zuwa can haka baki shi kenan yanzu da komina kai like suka washe su duka aka maida shi terrain vide duka su. At the time of closure, Orano claims to have compensated 700 miners out of the 1,400 workers on the site, according to their seniority. The others were employed by subcontractors, like Yaru. He says he only received 450 euros, the equivalent of 3 months' salary. The only income of the household for the past 2 years is the salary of his wife, Nafisa, a teacher in the neighboring town of Arlit. In Allah ya kawo kudi kamsa sai biya facture na ruwa da wanga an fiye gare ni fa sai in samu abinci tunda azumi yana zuwa. To kama shi da bude shi to salam. Gaskiya ke lokacin nan da suna aiki gaskiya komai abinci wata shinkafa a sai buhu pat alimentar an karton yanzu ko wani bi komai a sai nama a yi miya on change on vari a sai poisson kaza masha Allah gaskiya yanzu dai namiji yana gida bai wani aiki sai dai in ya fita sama abin da ya samu tun da yanzu dole dai kai kake aiki ni nake aiki in yi finance cikin family ta ko
wallahi ba su samu muna aiki su dai alkawalin da suka yi abun alkawalin da suka yi suka ce za su samu muna aiki. Too poor to return to their home region, Yarou and his family do not know how long they can survive here. To respond to the criticisms directed at it, Orano invited a handful of journalists to a press trip. The multinational claims to have invested €6 million in the retraining of former workers. The communications department takes us a few kilometers to Akokan to present what the company considers to be the future project of the region. Ça fait plaisir aussi de vous revoir. Vous avez des journalistes. Ah bon? Ça va? Bonjour. Orano's communications director, Gilles Ricochet, introduces us to the prefect, Noura Malansani. For them, this market gardening program is an alternative to the closed mines. Le melon là, ça peut durer jusqu'à combien de temps avant de produire? Ça, c'est à peu près 2 mois. 2 mois. 2 mois, c'est trop, hein? C'est le temps. Parce C'est le qu'on temps. on n'a pas eu le temps d'améliorer ça depuis. D'améliorer, ok, d'accord. Mais prochainement, vous allez... Prochainement, Inch'Allah. D'accord. Hein? Tout prend plus de temps que prévu, j'ai l'impression. Tout là, c'est prendre du temps que prévu, même ici. Ça a pris un coup, mais c'est pas grave. Je pense que vaut mieux bien faire que de ne jamais faire. Although the mine closed more than 2 years ago, these melon fields were planted 3 weeks before our visit and employ about 20 people. Orano has financed wells to pump water from the water table. Il y avait eu beaucoup de retard. La population a voulu avoir ça tôt, mais ce retard est dû juste pour bien avoir un bon projet, pour que ça soit durable. Ce n'est pas un mauvais retard, c'est un retard vraiment stratégique. Et je suis sûr que beaucoup de gens qui ont perdu leur travail là-bas vont se voir reconvertis dans le domaine maraîcher, et ça serait une bonne chose. Les gens qui ont perdu leur emploi, il y en a beaucoup qui sont à la retraite. Il y en a qui sont en auto-entrepreneuriat, qui ont été même aidés par Cominac. On s'était engagé dans la fermeture à avoir 90% de personnes qui aient une proposition validée, actée de nouvel emploi. Et on est aujourd'hui à 87%. This figure put forward by Orano is impossible to verify. In Akokan, former employees of the multinational and its subcontractors describe a very different reality. Yarou Munkaila and his former colleagues kill time in what is known here as the Fada, a place where men meet to drink tea. All of them say they've been unemployed since the closure of the mine. Fada, c'est comme on n'a rien à faire, quoi. C'est pour cela qu'on vient ici pour le chômage technique, quoi. On ne fait rien, on cause, on mange, après on part à la maison pour dormir, c'est fini. Il ne faut pas qu'ils vous mentent là-dessus, il n'y a aucune reconversion. C'est des projets, on a rempli des papiers, on a rempli tout, mais il n'y a rien, il n'y a aucun qui a été reconverti. Some have indeed received training, but in their view, it is far too brief. Moi, j'ai bénéficié d'une formation de 3 jours en informatique. C'est ça la reconversion que moi j'ai bénéficié à Cominac. Vous convenez avec moi quoi, avec une formation de 3 jours en informatique, comment est-ce que je peux gagner du boulot avec cette formation? C'est plus difficile. L'uranium apporte beaucoup d'argent pour Orano. Nous les travailleurs, on travaille, qu'est-ce qu'on gagne? For these men who have worked all their lives in the mine and know no other trade, finding a new job in the middle of the desert seems impossible. Living near uranium mines also means being exposed to an invisible risk, radioactivity. The neighboring town of Arlit still has 140,000 inhabitants. After working at the mine for 20 years, in charge of radiation measurements, Al-Mustafa Al-Hassen changed sides. Since 2001, this activist has led an association that condemns the presence of radioactive waste in the city. Donc vous voyez les ferrailles qui viennent d'Areva, comme c'est bien écrit. Donc tout ça, c'est des ferrailles qu'on a récupérées à l'usine.
et qui sont ici sur le marché. J'ai un appareil pour mesurer, un compteur chercheur, pour voir les matériaux qui sont contaminés. Vous voyez? Elle n'est pas contaminée, ça. Donc ici, 41, 44. Ça monte. C'est très inquiétant. 50. His Geiger counter reads 0.5 microsieverts per hour, more than 3 times the natural dose of radioactivity. His Geiger counter reads 0.5 microsieverts per hour, more than 3 times the natural dose of radioactivity. Les gens s'en servent pour faire des poutres, ils s'en servent pour faire des ustensiles de cuisine, ils s'en servent pour faire des hangars, ils s'en servent pour beaucoup de choses. Et ça pose un problème sanitaire, si vous voulez. In 2010, under pressure from civil society, Arriva, now renamed Orano, agreed to measure the radioactivity in the town and to rebuild every contaminated building. The house that Al Mustafa is showing us today was identified as dangerous 4 years ago. The owner himself started work on the house due to seepage. 74, 75. Au-dessus des 20, déjà à 30, ce n'est pas conseillé d'y vivre. Normalement, c'est Arriva qui devrait le faire, Orano qui devrait reconstruire cette maison. Mais Arriva traîne les pieds. Aujourd'hui, il en a marre, il a commencé à construire la maison lui-même. Mais malheureusement, il a remis les mêmes poutres. Et c'est des chambres où les enfants vivent et les femmes vivent. Duka babu radiation babu duk in suka zo da wani abu mutane kuna gani na wani ya ta duk da yake mu musan menene suke nihi ba da hankalin mu kuma alakolin muna ji radiation akwai radiation tunda mutane suna kamuwa da rashin laya wanda mutum ya fara rashin laya rasa. Je suis vraiment scandalisé. Si on ne peut pas profiter de notre uranium, au moins qu'ils gardent leur merde là-bas, c'est-à-dire tout ce qui est contaminé, qu'ils fassent en sorte que ça soit bien gardé. C'est tout ce qu'on leur demande. Activists like Al Mustafa complain about another risk, the presence of contaminated dust in the air. Five kilometers from Akokan, what you see on the horizon are not mountains, but 20 million tons of radioactive waste. The result of almost 50 years of uranium mining. At the time of the mine's closure, Orano promised to not leave any trace of the mining activity. During our press trip, the director of the redevelopment of the site is keen to show us the progress. On vous a remis ici des photos avant. Toutes les installations que vous voyez ici, tout a été démantelé, donc c'est aujourd'hui un chantier qui est terminé. The plant may have disappeared, but the waste from uranium processing is currently left in the open air over more than 120 hectares. In mining jargon, this is called a pour. Orano is currently carrying out tests to cover it with several layers of clay and rock in order to prevent the release of radon, a radioactive and carcinogenic gas. L'argilite a des propriétés imperméables qui permettent de faire du coup une couche étanche avec le résidu et donc de protéger de l'érosion. Et une des raisons pour lesquelles vous faites cette couverture, c'est aussi pour protéger les populations? Bien sûr. C'est capoté donc n'atténue significativement l'émanation du radon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un réseau de surveillance qui est en place depuis plus de 40 ans et qui montre que l'averse n'a aucun impact sanitaire sur les populations. Et ce réseau de surveillance est maintenu en place pendant les opérations de réaménagement. This is Orano's promise. Its mining activity presents no health risks. And to prove it to us, the communication teams take us to one of the 2 hospitals built by the company. Vous êtes les bienvenus. Merci.
Vous allez bien? Ça va très bien, ça va très bien. Merci de nous accueillir. Here, care is provided free of charge to employees and their families. In front of our camera, the doctors state that they have never recorded a single case of illness linked to radioactivity. Le temps de développement de la maladie, c'est en post-professionnel que généralement on les soupçonne. Retired miners are monitored by a health observatory, OSRA, an organization financed by Orano. Aujourd'hui, les résultats ne donnent pas d'identification de maladies en liaison avec les rayonnements ionisants. On ne va pas demander à l'OSRA de sortir des maladies pour satisfaire une partie de la population qui pense qu'ils sont malades. Il y a des médecins, nous on fait confiance aux médecins. On finance des études, on finance des docteurs et on finance une structure dont on n'a pas le pouvoir. Après, vous pouvez considérer qu'il y a un conflit d'intérêts. Nous, on considère qu'au contraire, c'est un engagement sociétal. C'est une façon de voir les choses. Thanks to these studies, the company is able to state that in 50 years, uranium mining has not caused any occupational diseases linked to radioactivity. Again, these conclusions are impossible to verify, but are challenged by the testimonies of these miners' wives. And many of them say they have lost their husbands to cancer. tare da na samu ma suka zo su ne na harin suka girka kariyar wurin su ne na harin duka mazan mu wuri guda suke aiki kariyar ma akwai ƙasar sama akwai ta ƙasa to shi ta ƙasa suke inda ake hudu abin na yarda da Allah na yarda da haka nan ne doko ciwon ta ƙasa can ta baki ina irayu. This woman says that her husband died of bowel cancer at the age of 60. Her friend lost her husband to lung cancer. Both diseases can be linked to radioactivity. Saboda yana yin visit suna yin visit ɗin ta shekara da in yayi sai ce mini babu komi likita ma ba su haɗe da likita su ma complice ne duka likitocin su ma complice ne kuma yanzu kan ya rasun nan yana da shekara sauran mishi shekara 2 ya retreat mu ya retreat da 5 mois ya décédé 5 mois ya ta octobre ya rasu février. Bon, moi, c'est la même, ni ma maladie guda ne. Sauran mai shekara guda ya retreat. Ya rasu. Mazan mu dai duk ciwo ma kashe su so ma ba guda ba bi ba da yawa. So ma ce ta fara duk radiation sai ma ta addukai ba dole mana ta tanja. Mai maka komi cikin rayuwa ya tahi sai kai yara ana karatu ba dole rabin ga ta tanja ba yiwa. In the absence of recognition of these occupational diseases, these widows could not be compensated following their husband's death. To establish the link between radioactivity and cancer, Al-Mustafa Al-Hassan collaborates with the CRIRAD. The president of this independent laboratory, Bruno Charreon, has been studying the impact of uranium mines in France since the 1980s. He himself went to Niger in 2003 to take measurements. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les poussières radioactives, et à plus forte raison le gaz radon, peuvent être transportées par le vent sur des dizaines et des centaines de kilomètres. À partir du moment où vous avez un entreposage, un stockage de millions de tonnes de résidus radioactifs à l'air libre, il y a forcément impact sanitaire sur les travailleurs et sur la population. En France, le suivi sanitaire à long terme des anciens mineurs d'uranium montre un excès de décès par cancer du poumon, par pathologie des reins. Comment se fait-il que pour les mineurs du Niger, on ne voit pas la même chose? Al-Mustafa, comment tu qualifierais aujourd'hui le suivi de la santé des anciens travailleurs? C'est un scandale. C'est un scandale parce que c'est des gens qui sont suivis, qui sont choisis par Orano. Comment obtenir une vision sincère, réelle, scientifique de la situation si l'organisme qui chapeaute tout
Le suivi sanitaire, c'est l'organisme qui est à l'origine de la pollution radioactive et chimique. Ce n'est pas logique. Despite the warnings of associations, the Nigerian authorities seem to turn a blind eye. Uranium is the strategic sector for this poor country. While the energy crisis in Europe is pushing some countries to relaunch their nuclear industry, in Arlit, on the local radio station Rahama, only a few dissident voices are heard against the cursed heritage of uranium. Masu haran tashar Rahama FM barka ku da warhaka. Shiri ne da zamu gabatar da shi kai tsaye yanzu haka tare da bakin da zamu tattauna da su. Shiri wanda zai magana ne a yau akan halin da ake ciki game da butulhe kamfanin Kominaka da ma yadda kamfanin Orano ya gudanar da ayyuka ko yake nan ga ayyuka nan kasar mu ta Niger. Guests today include Al-Mustafa Al-Hassan and representatives of civil society. waɗanda za su ta ciwo ma nan gaba ba waɗanda suke ciwo kawai babu mai yi musu magani. Kenan wannan dauda mu ta cuta mana mu da uwayenmu da ɗiyanmu kai mu har yanzu ma tun da jikokinmu sun taso har da su ciki. Paske bai kamata ba a ce uranium yana fito Arlit tana kai shi Turai yana alimantan Alman yana alimantan France da waɗansu kasashen Turai nan Arlit babu wuta. Kullum sai a ce maka kai radiyon naka yanzu awa nawa kake kana aiki. Kullum sai a ce maka wane ne son shar wannan tagashi wannan wane ne no ba daidai bane. Ali Al-Hassan, 28, expresses the anger and sense of abandonment of young people in Arlit. Bisa control kinsu da aka yi bilin kin nan duka cika abu uku vole kinsu wanda suka gai volo societal volo environment da sauransu cikin su an ga uku a hirar da ake a yanzu babu wanda suka yi. Ban san ke mutanen ga dabbobi ne zamu ci gaba da yaudarar su zamu ci gaba da cutar su yanda suka yi uwayen shekarun baya da wagga shi ne rasu da take yanzu ba dai bane paske na aka aihe no c'est clair paske na aka aihe kuma in san samu ne fitar ni ma nan za a aihe diana ce kai ku zauna in kun zo ku yi abu kaza ku yi abu kaza ku yi abu kaza. Despite the criticism of Orano, for young people like Ali, working in the mine was one of the only ways out of poverty. When he finished his studies in electricity, Ali thought of joining Orano, as his father had done before him. But today, the multinational is no longer hiring, and according to its estimates, the Arlit mine could also close in 20 years' time, once the uranium resources have been exhausted. C'était le rêve de tout jeune d'Arlit de travailler dans Orano. Parce que majoritairement, 90% des jeunes d'Arlit, dès qu'ils ont ouvert les yeux après les études, ils ne connaissent aucun travail si ce n'est pas les mines. Ali غنى كده باك تكنيكي ما اشتغلنا ده ما ده صدر الشاهي وهذا ولا الشغل دي كله دي انت ني زمان ده زيوله تقبرت نخر ما مر ده هو اقل ورتسنا نكني ون السنين اقل ولا وشر ورن فريق اقل استغفركم منك ولا اغفر لنا السماء هنا وين برا المسجد قتل The Tuareg served as a guide for French uranium exploration teams in the 1960s. At the time, he traded his life as a nomadic herder for a job in the mine, hoping that his children would follow his example. He never imagined that the desert would one day take over.